Pakasa ekutuusibwako GROW projekiti ya gavumenti ya Uganda eddukanyizibwa PSFU ne Ministry ya Gender ng'evujjirwa World Bank. Tubadde tutambula ne bannaffe aba GROW project era nga tubadde tulaga emboozi z'abakyala ab'enjawulo naye mu programu yaffe ekyo ky'olunaku olwaleero GROW project ng'eteekebwa mu nkola Ministry ya Gender ne Private Sector Foundation Uganda bakuleetedde ekyenjawulo. Oli mukyala ng'oyagala kwongera ku bukugu mu bintu bino wammanga okukola sabbuuni, eby'okuyooyoota feesi z'abakyala n'ebintu ebirala naye nga bya mikono. GROW project esayininze partnership ne bannaffe aba Uganda Industry Research Institute nga bagenda kuyamba gwe omukyala ali mu business okukakasa nti nno ofuna obukugu mu bintu ebyenjawulo byenjogeddeko n'abakugu bye bagenda okulambulula mu maaso awo, ate gwe ayagala okwongera obukugu mu business yo nawe olina okubanga obatuukirira. Tugenda kulaba ku ndowooza z'abakulembeze mu bitongole bino ebibiri okuva ku Ministry ya Gender ne Private Sector Foundation Uganda bye boogera ku nkolagana eno engeri gy'egenda okugasa gwe omukyala atulaba. Nze Fred Nabimba nga nkola mu kitongole ekya Private Sector Foundation Uganda, ekyo ekitongole kyekigatta bonna abakola bizinesi ez'enjawulo ezaabwe nga mu private sector. Tulina omukisa nti nno olunaku lwaleero tugenze mu partnership ne URI, Uganda Research Institute, tugenda okubanga esomesa abakyala abeetaaga obukugu obw'enjawulo. Bizinesi zaffe ebiseera ebisinga naddala abakyala bangi bali mu bizinesi naye nga bagikola kubanga neighbor yakolako yalabirako ku gundi naye nga obukugu obuddukanya bizinesi eyo tebabulina bulungi. Kaakati waliwo pulojekiti eno gye bayita GROW yajjirira mukyala, omukyala ng'ekigendererwa okumujja ku leve emu okumutwala ku leve endala. Waliwo bannaffe abakola bu bizinesi obwo nga butono naye nga bwetaaga okula nga bulimu omuzungu kye yandiise micro. Kati okugijja ku leve eyo gendako at least ku mutendera oguddako oba small, weetaagisibwawo obukugu obw'enjawulo n'ebirala. Kati GROW eno ejja okulaba nti nno leetera omukyalo ono munna bizinesi era ng'alinawo aka bizinesi kaddukanya okulaba nti nno tugijja ku mutendera ogumu okugijja ku mulala. Partnership eno oba okukolagana kuno tukukoze ne URI kubanga URI ekyamazima ebadde mu bizinesi ene ey'okuwa obukugu mu mirimu egy'enjawulo, mu mirimu ebikwatagana n'ebirime ebikwatagana mu welding, ebikwatagana mu kutunga bizinesi ez'enjawulo. Erina obukugu obw'enjawulo, erina ekyetaagisa okufuna obukugu obwo. So projekiti eno egenda kubanga ekolagana wamu ne URI ng'abakyala bajja ne bafuna obukugu obwo, projekiti eno nesobola okuba supportinga. Obukugu obwo bwe bakibanga kyetaagisa nti nno ojja kubeeranga ku URI oba osulewo ezonna ebyetaagisa mu mbeera eyo, tujja kubanga projekiti eno ebi supportinga. Tugenda kuba nga tusasulira abakyala bwe bayigirizibwa, nga tusasulira entraining, ate mulabye wano URI byekola, abakyala basobola okuyika peanut butter bamukola batya, sabbuuni bamukola batya, obutiko, bintu bingi nnyo ebikolebwa wano era abakyala bye basobola okukola ki okuyigirako. Ekyokubiri, tuzze nga tukolagana ne gavumenti ku butale wabweru. Waliwo ne kana akatale aka African Continental Free Trade Area. Era juzi twalina aba UNDP, omukyala akulira UNDP mu Africa, ne tutongoza kye bayita Africa Continental Free Trade Area. Ng'ekigendererwa abakyala bayambiddwa batya okulaba nti akatale kano bakola ki bakayingira. Naye tosobola kuyingira katale ako
ng'ekintu ky'okoze tekirina certificate ya Uganda National Bureau of Standards. Abakyala baba tebamanyi na UNBS weeri, tebamanyi na URSB gyeri, naye kati bonna tubayina era tujja bitongoza bino byonna ku lunaku lw'abakyala. Omukyala abe ng'amanyi nti services zino zasasulibwa dda. Omukyala nga bw'oba olina ekintu ky'okozeeyo product ng'eyo toyina ate kugenda kujja mu nsabo y'okukola ki kubisasulira. Abakyala mu Uganda tujja kugamba nti bagwa mu bitinga bya mirundi 3 obanga 4. Waliyo oyo ye nga kikyali kirooto, atulaba ku TV, alaba abakyala banne abakola ensawo ne tamanyi atandika atya. Omukyala oyo asobola okujja n'atrainingibwa wano oba mu bitundu bya Uganda Industrial Research Institute wonna mu Uganda, kubanga tebili wano si ku bwereere, okujjako nti program eno eya GROW egenda kubanga ebisasulira. Bw'ojja n'osula wano oba oli muwala muto tolina wakufe, tujja kusasulira aw'okusula, tusasulire training, URI ebe ng'esobola okukola ki okutraining. Waliwo omukyala nga ye bizinensi ye yagitandika emyaka nga2 emabega, naye ng'abulwamukko kasente asobole okweyongerayo. Oyo ye naye akyasobola okwapulayinga mu GROW n'afuna akasente ku kabeeyi ako akatono ke mbagambye niyeeyongerayo. Waliyo oyo ye nga yafuuka dda munene wano mu Uganda, naye ng'ekimubulako bweba nti akola, tugambe nti akola peanut butter oba bizigo bya nviiri, ng'ekimubulako kiri nti tayina certificate esobola mutwala mu butale wabweru, oba ayagala kugenda kwolesa mu America oba luddawa. Ekyo nakyo abakyala tujja kukola ki kubakwatirako. Oyonga project egenda eri implemented by government ya Uganda ne private sector foundation. Private sector foundation yo y'abasuubuzi benneekolera gyange, mukimanyi nti yatandikibwawo Dr. James Mulwana emyaka 25 emabega. Kati World Bank yaleeta sente negamba government ejja kukolagana ne private sector. Ate kye twasiima ennyo kati bwe tubanga tutambula tuba twagala tuzuukusa abakyala. Oyo atalina kyakoze atannaba ku registeringa business kimwanguyira okukola ki okuwandiisa business. Kyova olaba nti tulina enkolagana kati ne Uganda Registration Bureau. Bwayakozeewo kokola naye nga tolina kastamp ako aka UNBS, tugenda kusasula UNBS era kiri mu nkola, tuli kumpi kusayininga nti omukyala bw'aba alina ekintu kyakola ng'ogenda mu UNBS nga bagamba nedda tereezaamu wano oba kyusaamu wano oba omutindo gulina kubeera bwe guti, basobole okuwa kastampu ako akakusobozesa okuba nti osobola okutunda Kenya, Tanzania oba Ghana oba luddawa. Okusinziira ku bakulembeze, eno projekiti y'abakyala bonna abali mu ggwanga lyattu Uganda. N'olw'ensonga eyo tusaanidde kutya nti goli oli Arua oliwa kasita obeera ng'oli mukyala Munnayuganda ate ng'olina business project oba obuweereza buno bujja bukutuukako wonna w'oli. Tugenda kulaba ku ndowooza z'abakyala bali mu business, biki bye basuubira mu nkolagana eno eya URI ne GROW project eteekebwa mu nkola PSFU ne Ministry Agenda. Manya nze Nababi Maimuna Sereko nga nkolera Great Habib Smart Farm Academy. Tukola whole duck ne tusala ne pieces. Kati mu URI tuli mu kutandika sausages, frankfurters, bites, burger patties nenga za duck. So products zonna zigenda kubanga ziva mu mbaata. Tulina mbaata yokka naye era gye tuli mu URI batuyigiriza nga ogamba tutandise samples, tutandise batandise tulaga obukugu mu sausages, frankfurters,
kati bwe tunaamala ebyo certifications okutandika rolling out mu supermarkets ng'ofunye certifications and clearances mu bitongole byonna by'olina okufuna ne turolinga out buli omu n'agitegeera nga tulidde buli mbaata ng'ogiridde mu buli version nga tugyongeddeko. Manya gange mukyala Jane Kabolera kola omulimu ogw'okukola wine. Omulimu guno guyigira wano ku ULI. I'm an incubator of Uganda Research Institute. Tutambudde wamu ne ULI ng'etuyambako ku bino bye twatandika okukola wine. Naye nga waliwo we tutuuse kati ng'olaba production weeri but the market is not there. Then nga ne production wadde weeri waliwo ebibulamu temalira ddala singa wabaawo opportunity there is a big market I may not satisfy it. Tuubira nti ejja kumpa more funds to make more production. And I think as I make more production, once we are in partnership, nakatera ensuubira nti kajja kubeerawo so that sobola okubeerawo obulungi naffe wano nga tulina bye tukola ate nga tubitunda ne bitambula. Bampita Eseza Musoki, nze innovator sangibwa mu URI. Stove bagiyita wuja kubanga stove ogiraningira ku fan tetwagala kuwuja ne ka plate. Kati wendye maliriza okutestinga market okumanya nti product is viable, commercially viable. So partnership ya PSFU ne URI yandinyambye okunyamba okucommercializinga mbere nga nsobola kureducinga price ya cost of production. Kubanga kati engeri bwe zibadde prototype nga tukola ntiniye, the cost has been really high. So nsubira nti bwe tucommercializinga ne tu producinga nyingi nebe egenda kukendeera nfune ba customer bangi. Bawagiddwa GROW, project ya government ya Uganda eddukanyizibwa PSFU ne Ministry ya Gender ng'evujjirwa World Bank. This project is a World Bank grant to the government of Uganda being implemented by the Ministry of Gender, Labour and Social Development and Private Sector Foundation. It's a total of $217 million, out of which components such as the one for skilling, which fits within URI, is to be implemented by supporting women entrepreneurs who are already here as innovators to scale up their programs and projects to ensure that where they require certification, we support them to certify their product and take it to the market. For those who have ideas, we will support them to come to URI to start up their idea. We will finance it under the program, we will train them under the program, and we already see in this place, URI is already undertaking a lot of work in respect to innovation, in respect to even having manufacturing of some equipments that can support women to undertake their production of their goods. So this program which we have partnered with URI is just one component of this program which will support women entrepreneurs. Project is demand driven. Knowing that our economy hinges on agriculture, we are looking at value addition in agricultural products. We are also looking at businesses that women dominate, like tailoring. We have seen a lot of tailoring products that have been exhibited in URI. We have seen in URI a place where they do tailoring, training for tailoring in high-level machinery. We have seen where they are supporting with honey production, where they are doing yogurt, milk products. So it is demand-driven for women who will demand any services that are being rendered by URI, they will be supported. The most important thing is that it's being that the support and that particular
business is being, either training is being done here or innovation is being done here. They are people that are born lucky, but also they are people that wherever they go, they come with big things. Now, this project that you see is the largest project for women in sub-Saharan Africa, where World Bank has put in money. And it is the first largest grant Uganda has received for women. And it is only coming for the first time in the Ministry of Gender and Labour and Social Development. So sometimes people look at this minister, wherever she goes, there are things, that is her. When they think now we are writing her off, she goes somewhere, money follows her. So I want to thank you, Honorable Minister, because this project is a government project and she has been behind it. She has pushed it, and now we are going to see more Ugandans for the next coming 4-5 years to benefit from this project. We are here today because the Honorable Minister is implementing the directive of the President. But for me, I am happy because I've always been a servant of this government to ensure that women get what they need. And I'm glad to be part of this. I want to say today that working with Yuri, for us, it's a very good opportunity under GROW. GROW projects is implemented with the ministry and PSFU. And therefore, we are working together. My other colleagues in the ministry would actually have been here, but because there are sensitization meetings ongoing. But we work as a team, and my team of PSF are already in the sensitization meetings. We are rolling out radio announcements, TV adverts. We are going to do barazas in Bialos. We want to make sure that women are able to come and use this facility and Yuri facilities across the country. First of all, we know that there is so much market within East Africa. We have national market first, we have market in East Africa, but also now we have signed what we call African Continental Free Trade Area, which women can access and get their products in all the countries that are members of the trading bloc of the African Continental Free Trade Area. Already UNDP and UN Women are supporting those that have already developed products to go and exhibit in any African countries. This program will also support women to look for market, to go and exhibit outside Africa, within Africa and outside Africa. So with markets, so long as the quality and the certification has been done, which the project will support. The project will support certification, but also not only national certification, but international certification, which will facilitate the women to now sell their products anywhere. Even in the European Union, we have what we call EPA, which is African Economic Partnership with the European Union, to access markets in the European Union. So we have markets. What we need to work on is the quality of the products and the quantity and the volume of the products, and then to get the market. Okusinziira ku ndowooza z'abakyala n'abakulembeze mu bitu eby'enjawulo, projekiti eno eriwo kujja gwa omukyala ali mu bizinesi entonotono okudda ku ddaala eddala. Ate gweyo webanga eri yaddeyaddeko egenda kubeeva ku eri eddala ng'egaziira ddala. Mu lufuutifuuti kyewandiise small to medium, medium to large or big. So twagala abakyala bonna mbeere nga mwekwata enkola eno okusobola okwongera omutindo kw'ebyo ebintu eby'enjawulo bye mukola. Tugenda kuwummulamu katini naye bwe tudda, era tugenda kufuna endowooza z'abakyala abalala ku biki bye basuubira mu nkolagana eno eya GROW project ne Yuri kukyusa enkola za bizinesi zaabwe. Gange bampita Sharifa Naigaga nga nkola ne company bagiyita Richland Foods Limited esangibwa mu Uganda, Kampala. Kitebe kyaffe kiri Naggulu. Uganda eraga nga erina production y'ennyama eri raw meat naye nga terina value added product. Twagenda okukizuula nga tuimportinga nnyo ennyama gye bamaze okugattako omuwendo oba value. So ne tusalawo ku adding value to meat. Uganda we've been importing
bacon, tubadde tuimportinga frankfurters ze tuyita viennas mu katale, tubadde tuimportinga sausages. So Richland Foods ba partners baayo bali food, they are food in particular, baagala nnyo emmere. So bagenda okizuula nga bingi bye bagula naye nga ate tusobola obyekolera, kwe kusalawo okugatta omuwendo ku nnyama nga tukola frankfurters currently, tukola bacon, tukola smoked beef, nti omuntu ali busy nnyo naye nga ayagala ennyama eri smoked asobola ogitumya n'agifuna nga tatute budde buwanvu. Tukola sausages nga mu katale for now kali led by Kenyans aka sausage, naye tutunuulidde okubanga Munnayuganda bw'aba mpagidde nze ali mu production ya sausages nsobola okulidinga akatale mu myaka 5 okuva kati. Etuyambye nnyo era twebaza management yaayo ne team gye tuyita staff nti batuwadde space we tukolera production ng'eri safe, eri clean ate eri trusted, nti bw'oba producing ennyama yo okimanya nti kyenkola kyonna kiri verified by abantu abayivu abamanyi kye bakola mu production. Yuri etuyambyeko kubanga products zaffe zitunda olwa mark gye baba batuwadde nti they support the product to move in the market. Private Sector Foundation ne Yuri kuffe ba producers oba ba incubators mu Yuri tugirabanga omukisa ogw'amaanyi kuba tusuubira nti buli producer yenna kati nga Richland alina ekirooto ekyokutandika production unit ng'eri independent. So bwe tuba tukwataganye aba PSFU ne Yuri tuba tusuubira nti wabawo funding ebezze tuba tusobola okwekulaakulanya okwongera ku capital, okwongera ku employment systems, okwongera okuhiringa abakozi, okwongera ku production yaffe okubanga eri boosted, market okubanga eri boosted, n'ebirala byonna ebiba bizze okuva mu PSFU ne visibility mu katale. Siya Yuri si nzibu, bw'oba oyina ekirooto mostly it's passion ekudrivinga to production. Teri muntu akola production nga talina passion mu kintu kyakola. So bw'oba oyina ekirooto kyo ekyokujja okukola ne Yuri, tambula tuuka ku offices za Yuri Kyambogo, yingira munda, ask for any information, bajja kuwa byangu nnyo. Si bizibu nti ate oyina yita wano ate oyite wali, nedda. Tukirira abakulu abaliyo babuuze obagambe ekyoyagala okukola, they will show you the unit esobola okuhandlinga production yo gy'oyagala okukola. Amanya nze Shira Kabanyana, mba mu Itoto Cosmetics. Itoto Cosmetics tukola ebizigo ebirungi okuva mu muzigo ogw'ente. Tuyina eby'abaana, eby'abakyala, eby'abaami, eby'abato, bakulu, mwena family yonna mujje ku Itoto Cosmetics mufune ebizigo ebigonza skin. Nnyo Uganda Industry Research Institute ate okusanga nti no Grow project eze netuukira Yuri, through Yuri tusobola okufuna support okuva mu Grow. Because Grow etutegedde etya, etutegedde lwakuba Yuri era etuwa ebifo nga bino space ng'eno. Oba oyina ekirowoozo mu English idea gwe kyolowooza ng'ogamba njagala kukola kino, innovation, like waliwo kyeyagala kukola, for example nga mu business line oba mu agribusiness waliwo oyina idea gyoyagala kukola, either for example nga ng'oyagala gisako in any way, tuukirira Yuri. Yuri ejja kuyamba kuteeka ekyo ekirowoozo mu reality mu nkola, so olabe nga kijja in light oba in reality nga tebikyali mu kirowoozo naye nga biri mu nkola. Era ffe nga ffe twagenda ku Yuri nga idea erina departments nyingi, so kisinziira kirowoozo kyo kyetaaga ki. So bw'otuukirira Yuri waliwo ekifo kye bayita reception desk, batuukirira wagambe njagala kino, bajja kulagirira wa weetaaga information yonna. So tebakusaba ssente, tebatusaba ssente, so gwe batuukire oyina otegera basangibwa wa. Ffe tuli ku Nakawa branch ate waliwo ne Namanve branch, so nze ntegeera nnyo eya Nakawa branch kubanga era we twagenda kufuna obuyambi oba information. Tetusuubira kujja mu Grow simbi oba machinery kubanga project phase gye tutuuseko yadde akatale kasiimye ebizigo, Yuri etuwadde space naye kati twetaaga ku transitioninga kuva mu handmade to automated systems. So because akatale bwe ka growinga
awosanga manpower ebeera ntono ate also for the quality of the products wetagamu kyebayita machinery to consistently help you deliver quality consistent products for the market and also to be able to serve market nga bantu product demand gye wakreatinze ng'ogimiitinga. So in a day wowe oyagala kuba bizigo thousands and thousands tojja bikola nga oli ku manpower ya gya mikono wetagayo ekyuma. So ebyo ffe nga itoto tusuubira nti GROW tunaafunamu machinery kubanga gye tusinga nnyo kwetaaga ku ssaawa eno. Bawagiddwa GROW projekiti ya gavumenti ya Uganda eddukanyizibwa PSFU ne Ministry ya Gender ng'evujjirwa World Bank. Nzira ku maloboozi g'abakyala abasinga basuubira ssente okwongera okugaziya bizinensi zaabwe okwongera okufuna obutale. Abalala batunuulidde nnyo okufuna ebyuma ebigenda okuyambako bizinensi zaabwe okwanguya emirimu. Era tugenda kulaba abakulembeze nga bongera okukkaatiriza enkola eno eya GROW naddala partnership eya URI ne Ministry eya Gender awamu ne private sector nga bayita mu GROW project butya bwe bagenda okutuukiriza abakyala bano bye basuubira okubiteeka mu nkola. In Uganda, we already have data which indicates that over 47% of businesses are owned by women, which indicates that that assertion is not correct. That already men have allowed their women to undertake businesses and women are already in businesses. However, this program has an intervention of social, cultural aspect where NGOs will be contracted to sensitize the community and the beneficiary and their family on how to work in harmony under the project. So what I want to request out there is for the men, support your wives, because data has shown that where a family has two people with resources, then that family will develop, you will send your children to school, you will be able to support not only your family but Uganda as a whole. The partnership with URI is for the entire period of the project, and it might go beyond because the 5-year is the implementation with the World Bank. But beyond the World Bank, we are supposed to sustain the project with what we recovered under the lending portfolio. So with URI, we will now continue with the sustainability aspect of the program beyond the 5 years. Program and partnership is not only for organized women. As I stated before, there is the component of skilling. Already there has been an advert for individuals to apply for any type of skills that they want to undertake, which is undertaken by URI, but also there are other service providers for training in all aspects that have been already profiled. The private sector foundation has already contracted them. So for individuals, like for tailoring, we know there are tailoring section here. There are section that trains in different skills. So individuals have already been asked to apply, and they will be supported with accommodation, and they will be skilled here. And if the component of grant is available at that point, they can also be supported with the tools to go back and start their businesses. So it is both for individuals and also for the organized group. For long, women have had issues. We are very entrepreneurial, but then patient capital, where do we get the patient capital? Which is why the partnership today with URI is very momentous, because imagine such a facility you have seen, and I understand we will see others, robotics, mushroom, soap making and cosmetics, paper and specialized handicrafts, textiles and embroidery. So what our partnership is going to do is that we will take up the cost of training, the cost of accommodation of the women, so that you're able to use these services free of charge
and you can then sell those products. So, Honorable Minister, we are really, really happy that we are very emphatic about this partnership, and I would like at this point to express our gratitude to you for leading this initiative, for leading these partnerships. You know, when she came to us and said there is a very, very big facility in Namamve, which has been led by Professor Charles Kwesiga, and which we are not utilizing as women, and that the President has directed her to ensure that we have these partnerships and make sure women take advantage of these very great facilities around the country. We are very excited, Honorable Minister, and we thank you for your open door policy. We don't need an appointment to get to the Honorable Minister's office. We simply have to make a call. So whenever women have issues, and actually the private sector at large, she's one minister who has really, really kept her doors open, and we thank you very much. Olina business eyo erina essuubi okuva ku mutendero ogumu okudda ku ddala, kyekyokka omutendero gwe twetaaga. So omukyalo oyo bw'abanga alina business nga kyekisookerwako ekyetaagibwa, ajja asobola okutuukirira Private Sector Foundation Uganda eri Nakasero plot 43 n'atuukirira n'abuuza abagro, oba ng'agenze ku Trust Towers ajja kusangawo abagro ateekemu okwagala kwe. Ayinza okujja nga ssekinnoomu, ayinza okujja nga group. Kati bwe baba bazze, ffe tulina okubaweereza eri yuri okusinziira ku bye baba beetaaga, then nesobola okubasomesa. Tewaliwo byonna byetaagisibwa nga ye mukyala nti oba asasulire okusomesebwa kuno. Obukugu buno bwe twogerako busukka ku kusomesebwa obusomesebwa. Bwe bamala okusomesebwa ate waliwo okubalondoola okulaba biki bye bakola, okwongerayo okulaba batuuseewa ku ebyo bye basomesebwa. Era baba babalondoola n'okwongera okubawa obukugu obwo okutuusa okulaba nti nno bizinesi eyo evudde ku mutendero ogumu okutuuka ku mulala. Ebyongerwako ng'ovudde ku kusoma obusomi, oyinza okwesanga nti abasinga abakyala banna abakolera emirimu gyabwe egyo bagikolanga mu mbeera etali empandiise kaŋŋambe mu informal sector. So naye ng'ate bwe tukola ku leve eyo tulinako bye tuba tusubwa nga tukoledde ku leve eyo. Katugambe oli mu kekisi, ebintu byebyo byokola oluusi akataleko kaba wano abakwetoolodde ku kyalaawo, naye tusukkako tutya okulaba nti ebintu ebyo byokola ate bigendako ku leve endala bituuke oba na mu supermarket. Tojja kusobola kutuusa mu supermarket ng'omutindo teguliiwo, so oteeka okuba ng'olina omutindo. Omutindo ogwo gufuna kwe kuyigirizibwa kuno. Kati bw'amala okufuna omutindo oteeka okukakasa nti ogwo omutindo gw'ekintu ekyo ky'okola weeguli, awo tusobola okuyamba n'ogenda mu abo abavunaanyizibwa okunoonyereza ku mitindo, be bannaffe nga UNBS, okulaba nti nno ofuna ekikukakasa nti olina omutindo ogwo. Era bw'oba omaze mu mbeera eyo tusobola n'okuyamba okulaba nti bizinesi yo ewandiisibwa, kubanga okusobola okuweereza ebintu bino mu butale obw'enjawulo nga supermarket n'obusingawo n'abo abanene abaagala okutwala ebintu ebweru, oteeka okuba ng'okakasizza omutindo era nga waliwo ekiraga nti olina omutindo ogwo, ye certification. Ne certification ino bw'ebanga ya UNBS oba international certification okusobola okweexporting oba okufulumya ebintu byebweru, project eno weeri etunuulidde bakyala. Omukyala waliwo embeera ze tulina nti nno tuyinza okuba nga tugabana nga twakolera wamu oba omwami n'omukyala. Bizinesi eno okugimanya nti ya mukyala, omukyala ateeka okuba n'ebitundutundu 5 ku buli 100 bizinesi eyo okugitwala ngayo omukyala. So bw'obanga otuukirizza ebyo, then guno gwe mukisa okujja okulaba nti nno grow project ekuyamba. We want to work with Yuri to see that even as they leave, you can mold some affordable machines for these women to go back
and use as they leave, put them in groups and they go back with something wherever they come from. If it is soap making, mold, let's look at the cost and ensure they go back with these equipments to support. GROW is a holistic intervention. It's not only this, there are many other things. But I want to make sure that the minister and the vice chairperson are able to demonstrate on this. My work is to answer the questions later. Please, if there are any questions or interventions, already we have committed that the ladies we see there, those are beneficiaries of GROW, the incubatees. We want them to move out and start, and GROW is available to support them. Growth opportunities and productivity for women. GROW project ya government ya Uganda edukanyizibwa minsi ya agenda ne PSFU. GROW project yakumala emyaka 5 ng'edukanyizibwa mu bitundu bya Uganda byonna ng'etendeka abakyala emirimu gye beetandikiddewo okuyiiya enkwata ya business, okubongera obukugu n'okubakwataganya n'abakyala abatuntumuse oba ebitongole wano n'ebweru w'eggwanga okukulaakulanya business n'okubateekerateekera ebifo eby'okubayambako nga bakola emirimu gyabwe. Abakyala abaagala okwewola baweebwa ensimbi okuli amagoba amatonotono. GROW eteekateeka okukwata abakyala basukka mu 60,000 ng'e3,000 bali mu bifo ebibudamizza ababondabonda. Abakyala balina ebisaanyizo okufuna ssente kwe kuli abali mu bibiina, SACCO, microfinance ne banka ezirambikiddwa. Pulojekiti eno evujjirirwa World Bank. Abakyala bigwa byokya naye okusinziira ku bantu ab'enjawulo bye batunnyonnyodde, project eya GROW etandise. Kitegeeza ki? Nti tetulina kwetiitirira gwayagala okuba ng'ofuna obukugu, gwayagala okuba ng'ofuna akasente. Tutandise ne bannaffe bano abaagala obbatendeka. Ekikwatagana n'okutendekebwa, Yuri yapartnarinze ne GROW project. Gw'omukyala yenna wonna w'oli ke kaseera obeere ng'oganyulwa mu project eno eya gavumenti ya Uganda. Osobola okuba ku namba z'olaba ku screen ne weebuuza ebikira ku bino, naye nga bakugamba nti omukisa gusanga yeetegese. Bizinesi tuziyingiremu, tuziwandiise, ate tunoonye nnyo obubaka, kubanga obubaka obunoonya naddala nga butuufu ge maanyi. Nkwebaza okulaba program Pakasa, nze omumbejja Ndagire Leillah. Ate ng'ekutusibwako bannaffe aba GROW project ya gavumenti ya Uganda eteekebwa mu nkola Ministry ya Gender ne Private Sector Foundation Uganda nga bavujjirirwa World Bank. Nkwagaliza ekiro ekirungi, sula bulungi, weeraba.